this is for me, and I think my husband is also the same, suffering. A dad cannot see his children for 6 years. And we request that we demand Iran, and also UN demand and gave a statement about they should release Ahmadreza because he's completely innocent, and but they ignore it, and they didn't do that. And but we don't know until now how it's going. Sometimes we are thinking after a long time we cannot see his crop also after something happened for him. And my request from human rights activists and also Amnesty and other people can follow my husband's case from a EU country for help and support my family for can release him and return him to our family. Thank you. Insomma, avete capito, in un paese normale Ahmadreza Djalali dovrebbe essere a capo di qualche dipartimento governativo di risposta alle emergenze, ai disastri, perché quella è la sua specializzazione. E invece, accusato falsamente di spionaggio, si trova da 6 anni in carcere, 5 dei quali sotto condanna a morte. E avete sentito proprio dalle parole di Vida la crudeltà del trattamento carcerario, questo entrare e uscire dalla zona pubblica del carcere all'isolamento, questa minaccia costante dell'esecuzione. E tutto questo per aver rifiutato lui di fare la spia e per questo essere accusato di aver fatto la spia. Volevo chiedere una cosa a Vida, se ufficialmente o non ufficialmente le autorità iraniane hanno fatto sapere cosa pretendono in cambio della scarcerazione di Ahmadreza. For unofficially, yes. No, not that one, but only just the reason Ahmadreza is in the prison at the moment. Before arrested him when he went to Iran for a conference, they asked him for can you collaborate with us for doing a spy from EU, and he rejected. After he rejected, next time when he went to Iran for other conference, and at that time they arrested him for doing a spy to Israel, because they demand do a spy for Iran, he rejected, and after that now is my husband is completely hostage in Iran, like other dual national people, because a lot of people they arrested for spying in Iran, and but they don't have any evidence for any crime. We should have evidence. Without any evidence, we cannot say anybody is confess, should have confess or other. But just in Iran, they put them for a long time in solitary confinement. After that, they get like some movie and like a video and show he's guilty, but it's not true. And we had the same story like other, but is recently one of the Iranian, also the double national
people. Nazanin Zaghari, she was in Iran. She arrested for 6 years. She released recently, and Iran got a huge money from UK. Instead of that, they released her. And also for other dual national people, in different way, they want to, like as other hostage, want to get some point from US or UK and EU country, and depend on the people. Some of them, they want to swap, they want to, other people wants to get money, and we don't know exactly what they want to have from Ahmadreza. And but it's just Ahmadreza was a scientist, not more, and they don't have any evidence against to him show he's guilty. Un'altra cosa che ha detto Vida, che vorrei sottolineare, è l'uso delle confessioni televisive. Anche questo è una caratteristica quasi unica al mondo, per cui le persone vengono sottoposte a coercizione, a volte anche torturate, e vengono obbligate a fare dei video in cui ammettono la loro colpevolezza, e questi video vengono mandati in onda sulla TV nazionale. Quindi voi dovete immaginare una situazione in cui c'è una persona che compare in un programma televisivo dicendo sì, io sono colpevole di aver fatto la spia o di aver commesso qualche altro reato. Poco prima di arrivare in Italia per questa serie di incontri che Vida ha avuto anche con rappresentanti istituzionali, è riuscita a sapere che suo marito è stato picchiato all'interno della farmacia della prigione, e vorrei chiedere se ha qualche altro dettaglio. You wrote us that Ahmadreza was beaten in the pharmacy of the prison. Can you tell us something about it? Exactly 3 days ago, also he went to pharmacy for get his prescription, but unfortunately they gave him two tablets, and the third one they didn't give him, and he asked from the person who was working there, and he ignored, and he was beaten with that person, and there was some witness there, and informed to his family. Also, he was beaten in the pharmacy, and it's completely under a lot of torture at the moment for getting a small tablet. He needs to fight there. Come ha detto Vida, quella di Ahmadreza è anche una storia italiana, una delle storie che riguardano anche il nostro paese, perché Ahmadreza Djalali ha trascorso del tempo in Italia, all'Università del Piemonte Orientale, a Novara. E da questo punto di vista vorrei chiedere a Vida se ha una richiesta particolare al governo italiano, alle istituzioni italiane, perché facciano qualcosa per lui. My appeal from Italian government. Okay. For the traduction. Yes. Okay. My appeal from Italian government. First, I want to say thank you for them support. Ahmadreza, but you know, the Ahmadreza study, work, and also live in Italy, and I think his colleague very closely follow his case, and I hope Italian government wants to very closely follow his case from Iranian regime.
and also can release Ahmadreza and return to his family, because the Italian government has a very good relationship with Iran, and I hope they prioritize human rights more than political and economical issue, because it's a scientist is suffer his life for more than like his 30 years. His life for science is not true. Is stay in the prison for a long time is not fair. I hope they want to consider and support he, because he's under a lot of torture, and wants to release and return him to our family. And after that is we completely pass our nightmare, because for 6 years we have a nightmare. It's every day is something happening to our family, and you cannot imagine how is we are living every day. We are waiting. We have a lot of stress in our family. As look like you are waiting a person, but you don't know when he will come back. You don't have any good answer for your kids. You can say he will come back that time. And my son is growing every day, but he cannot see his dad. Also, his dad cannot see how is his kids grow up. And I hope Italian government can help and support me and my family. Thank you. Amnesty International si associa a questa richiesta. Vida giustamente pone l'accento su questo aspetto di due figli che crescono senza avere il papà accanto e senza avere notizie su di lui. Il minore non lo vede da quando aveva 4 anni e ora ne ha 10. La maggiore non lo vede da quando aveva 13 anni, ora ne ha 19. E questo rende ancora più crudele questa storia. Quindi veramente speriamo che il governo italiano, insieme agli altri governi dell'Unione Europea, agisca per porre fine a questo incubo presto e far tornare Ahmadreza a Stoccolma, dove la moglie e i figli lo aspettano. Io chiedo agli organizzatori se è prevista la possibilità di avere anche domande dal pubblico. Non è prevista, c'è un segno enorme che... Ok, va bene, grazie. Okay, but if they want to have any question, I can answer them, but not. Okay. What kind of question do you think? I don't know. And also, I want to say that for journalists, they are working here, and they have a lot of freedom now. Is better than Iran. A lot of Iranian journalists is working, but they have a lot of limitation when they want to say something against the government. Absolutely, they will arrest them. One of them, also person, he was just a journalist in Iran. Ruhollah Hizam, Iran took him from Iraq, and after had a confess video against to him. After that, they also, unfortunately, executed him. And we want to say a lot of death sentence is happening to Iran
without have any evidence against them, like as a journalist. A journalist just was a person wants to like as a report some news in the public, but unfortunately he had this kind of penalty, and now is his family in France is without their dad. And I hope that the show is completely is it happening, and I hope all the people they are working for human rights, like Amnesty International and other human activists, support all innocent people in the world for and also fight for them, for release them, because they need help and support from human activists like Amnesty and the UN and other organizations can help and support the innocent people in the world. Grazie, thank you. Questa è un'altra storia terribile, la storia che ha raccontato Vida di questo esule, giornalista che dalla Francia curava un portale di informazioni, che è stato attirato in Iraq, non si capisce bene come, e poi per accordi tra i servizi dei due paesi, quelli iraniani sono andati a prenderlo in Iraq, lo hanno portato in Iran e nel giro di pochi giorni lo hanno messo a morte. E, come potete immaginare, esprimere il dissenso in Iran comporta un prezzo molto, molto caro. Le prigioni sono piene di attivisti per i diritti umani, anche di persone che portano avanti campagne contro la pena di morte. Uno dei casi più noti a livello internazionale è quello dell'avvocata Nasrin Sotoudeh, che è un'avvocata di fama internazionale che è tuttora in carcere, ha passato lunghi periodi di carcere in precedenza, ma quello attuale è riferito al fatto che ha preso le difese delle donne che nel 2019 e in seguito avevano sfidato il divieto di indossare il velo in pubblico. Si chiamavano i mercoledì della protesta. Ogni mercoledì le donne si toglievano il velo in luoghi pubblici e Nasrin Sotoudeh ha difeso alcune di queste attiviste, e una delle cose per cui l'hanno condannata è che è andata a trovare da avvocata le loro clienti rifiutando di indossare il velo come gesto di solidarietà. E molte attiviste sono in carcere per reati vergognosi legati alle proteste contro il velo, uno dei quali è istigazione alla prostituzione. Questo è il modo in cui le autorità iraniane considerano queste forme di sfida, di protesta pacifica e non violenta. Volevo chiedere a Vida come il governo del paese in cui lei vive, la Svezia, sta aiutando a lei e la sua famiglia anche a lavorare su questa storia. Exactly. Sweden, unfortunately, has a silence diplomacy against my husband's case, and they are following his case, but not like as happening exactly, because he's under this sentence, and is not anything happening. If they always said they raise his case very closely, but it's nothing happened. And but also Ahmadreza was a professor in Belgium University, UPO University, and they are following his case more and closely than Sweden.
But my demand from Italian government, they can by help other EU countries like Sweden and Belgium and other EU country can help and support for release my husband, because it's until now is not changed anything. If we had strong support from Sweden or other EU country, until now Ahmadreza should cancel death sentence first and then release, but is nothing happening. We are the same steps we are from beginning. Is under this sentence, and I hope and my appeal from Italian government and by Sweden and Belgium and other EU country help and support Ahmadreza first cancel death sentence, and after that is released and return to him, his family, because he is under huge psychological and physical torture. And because I want to say exactly in UN release a statement regarding Ahmadreza case, and say there is not any word except the kind of torture they had against Ahmadreza, because Ahmadreza is completely innocent. Allora, ci avviamo alla conclusione di questo incontro. Avete capito che qui non è più solo una questione di diritti umani o di giustizia, perché la condanna a morte è arrivata attraverso le varie revisioni giudiziarie a essere definitiva, e avete capito che qui il tema è un tema politico, che riguarda Ahmadreza e riguarda altre persone detenute con doppia nazionalità, con doppio passaporto, e quindi quello che è una vicenda, quella che è una vicenda politica deve essere risolta anche e soprattutto dalla politica, dai governi, nelle loro relazioni con l'Iran, per ottenere l'annullamento della condanna e la scarcerazione di Ahmadreza. Come ha detto Vida, è importante, dovrebbe essere importante che i diritti umani prevalgano sopra altre considerazioni di natura economica e commerciale. Chi si occupa di diritti umani sa che i diritti umani non sono mai al primo posto, però ci auguriamo che almeno nella vicenda di Ahmadreza possano esserlo, perché, come è stato detto anche dai relatori speciali delle Nazioni Unite, come è stato detto da più di 100 Nobel per la pace in discipline scientifiche, questa vicenda è unicamente un accanimento nei confronti di una persona innocente che può essere chiamata solo in un modo, cioè tortura. Grazie e date una mano a questa vicenda. Grazie.